Family, welcome back to Christian Vibes TV. Now I know this isn't our usual Christian themed content, but you already know how we do it here. Because of everything happening across Nigeria, the kidnappings, the sufferings, we've made it a responsibility to keep you updated on what many are now calling the Nigerian genocide. So today we bring you another important update coming out of Katsina State. A video has surfaced the internet showing Katsina State's lawmaker Honorable Abdulrahman Kandarawa, I stand to be corrected, personally leading a mission deep into the forest to secure the release of 37 kidnapped people from Bakori local government area. According to reports, this rescue followed a formal peace agreement between the lawmakers team and the armed groups operating in the area. What makes this even more significant is that the victims, including men, women, and children, were released without any ransom being paid. Kandarawa in the viral footage can be seen addressing the community after the operation, assuring them that at this point, or at this moment, no resident of Bakori LGA remains in captivity. For families who have lived in fear and uncertainty, this is a moment of relief, even if temporary. Bakori is one of the communities that has suffered repeatedly in the ongoing wave of banditry and kidnappings across northern Nigeria. These attacks have destroyed homes, displaced families, and taken innocent lives, which is why many Nigerians and observers insist that what's happening is more than insecurity, it's a genocide that needs global attention. Following the operation, Honorable Kandarawa urged the government to extend public services, schools, clinics, water, and other basic infrastructure to the very bandits living in remote forest areas. He argues that they too deserve fair access to government services and that neglect has contributed to the cycle of violence. But this has opened a massive national debate because people are asking, what happens to the families whose relatives were killed? What happens to those who were held hostage, traumatized, and robbed of their livelihood? What happens to those or to the thousands of innocent Nigerians whose lives these bandits destroyed? How do you talk about giving schools and clinics to the same people who wiped out entire communities? Where is the justice for the victims? Another question people are loudly asking is this: if a lawmaker and his team can walk into the forest and negotiate with bandits, why can't the government send the Nigerian army to arrest them or destroy their camps? Why is negotiation suddenly possible when justice and security have been impossible for years? Family, this is Christian Vibes TV. If today is your first time doing the watching, kindly do subscribe to our channel and also turn on the notification bell for all post-alert notifications. Kindly share your thoughts in the comment section, what you think about what's going on at the moment. Share your thoughts and let's have a conversation in the comment section. Chairman na karamar hukumar Bakori Honorable Abubakar Bandit tare da sauran tawaga daga karamar hukumar Bakori, mai girma secretary na karamar hukumar Faskari, masu masaukin baki, babban kwamandan zaman lafiya kuma shehin malami Malam Ishaka tare da ainihin tawaga yan uwa Fulani da ke a wannan wuri tare da dukkanin waɗanda muka zo wannan wuri. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. To a yau ma rana mai kamar ta yau nawa ga wata? Yau 28 ga wannan wata namu na 11 hijira ta 2025. Yau ma Allah ya halarta da mu a wannan wuri mai albarka a cikin karamar hukumar wani bangare na daga cikin karamar hukumar Faskari wanda ake ce farin dutse, kuma mun zo domin alkawarin da su malam isa suka yi mana cewa za mu aishi sauran mutanenmu na karamar hukumar Bakori. Saboda haka muna ma Allah Ubangiji subhanahu wata'ala godiya, kuma muna so mu mika godiyarmu musamman ga shi dukkanin shugabanci na Fulani tun daga kan Alhaji Adamu Aleru zuwa shi kan babban kwamandan zaman lafiya Isa da dukkanin sauran shugabannin Fulani. Muna godiya kwarai dangane da wannan cika alkawari da aka yi. Wannan shi ya nuna ainihin cika alkawari da riƙon amana wanda muka riga muka ginda a tsakaninmu. A yau mun zo muna karɓar mutum 37
mata 17 da ƙananan yara guda 2 sai kuma maza su 18, wanda shi ya bada ƙididdigar 37 kuma daga yau kenan babu sauran wani ɗan ƙaramar hukumar Bakori da ke a cikin daji da sunan jiran kuɗin fansa ko wani abu makamancin haka. Saboda haka muna miƙa godiya ta musamman, sannan kuma muna son in yi kira ga ainihin al'umma, sannan kuma in yi kira ga ainihin ita gwamnati. Mala Isa ya riga ya bayani, ya yi shara kwarai kan abin da ya kawo wani al'amari, ba nan nake son in koma ba. Ni ina son in kalli gaba ne ta yadda wannan al'amari zai ɗore. Muna fata al'umma da muke ta yi domin su, muna fata wannan zaman lafiya kowa zai zama ainihin mai sa ido a cikin wannan al'amari, domin ba shugabanni ba ne ba kawai za su zama ainihin za su kawo zaman lafiya, duka kowa ya sa ido tun daga gidajenmu da makwabtanmu da unguwanninmu da garuruwanmu. Shi yasa muka yi kwamiti tsakanin mu da su, duk lokacin da aka ga wani abin da ba shi kenan ba to a yi magana, domin ba da abin ya dauke kamar ruwan sama. Don koyowa sun kira ni cewa suna korafi cewa an dauki babur. To kamar da muka shahidi, abubuwan sai a hankali tunda har aka ce an daina kashe mutane, an daina ɗaukar mutane da sunan kuɗin fansa da sauransu. To da wasu abubuwa na 'yan dan dauke da sauransu, duka wannan ba inda ba a yi shi. Illa dai dai mu ci gaba da bibiya abubuwan tare da roƙon Allah ubangiji ya kawo mana sauki. Saboda haka muna fatan al'umma za mu ci gaba da bada haɗin kai domin wannan zaman lafiya a ɗore. Sannan kuma kiran buga gwamnati shine cewa muna so mu jaddada ma gwamnati cewa mu al'umma mun riga mun zauna mun daidaita kanmu, ba mu da sauran faɗa tsakaninmu da 'yan uwa Fulani. Mun riga mun yi ma juna alƙawari, kuma akan haka muke. Saboda haka muna kira ga gwamnati abu biyu. Na farko dai gwamnati ta san cewa lalle mun zauna lafiya, saboda haka ba mu buƙatar ya kasance an ci gaba da yin wasu abubuwan da ba su dace ba, muddin ba wani ne ya yi laifi ba, domin ba ma goyon ba mai laifi. Duk wanda ya laifi yana da kyau hukuma ta hukunta shi, amma ma dama mutum bai laifi ba, bai dace ba mutum yana zaune cikin gidan shi ko yana cikin hidimar shi a kasuwa ko kuma yana kan hanya yana tafe shi kawai ji aya an faɗa mashi ba da bai san hawa ba bai san sauka ba. Sannan kuma kiran mu na biyu ga gwamnati cewa 'yan uwan Fulani, kasancewa tsawon lokaci da aka ɗauka na wannan abubuwa da muka samu kanmu, to suna da buƙatu daban-daban. Don mun yi maganganu da su, akwai buƙatu na asibitoci, na ruwan sha da sauran buƙatutukan rayuwa. So muna kira ga gwamnati za a duba domin a ga cewa su ma sun ɗanɗani dogon da roman demokaradiyya a matsayinsu na 'yan ƙasa. Da ƙarshe ina so in miƙa godiya ta musamman ga dukkanin al'ummar da muke nan wurin, ga dukkanin al'ummar ƙaramar hukumar Bakori, musamman da su ma al'ummar ƙaramar hukumar Faskari, musamman shugabannin su yadda suke ba mu haɗin kai na ganin cewa wannan al'amari an cimma nasara. Ina fata Allah Ubangiji subhanahu wataala ya ba mu lafiya, ya ƙara mana zaman lafiya a ƙasar mu ta Bakori da Katsina da ma Najeriya baki da. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala.